Good morning, children. Welcome back to our English online class. Today, now, just once recall the Helen Keller lesson. Okay, children? See, children, there was one American lady who was blind, deaf, and dumb. Who is American lady who was blind, deaf, and dumb? What is the name of that lady? Yes, she was Miss Helen Keller. Who is that? She was Miss Helen Keller. Children, see in your textbook. Just I will tell some important points in the lesson. Okay, ma? See. Textbook page number 30. See here, ma. This paragraph. Just I am recalling, no? Just to see here. When she was a little child. When she was a little child. Amma chinnagunnappudu she was normal. She was normal. She was able to see. What I told, an American lady who was blind, deaf and dumb, no, but at the age of little, she was normal. She was normal. She was able to see. At the time, she was able to see also. Here, she was able to see, hear and talk. At the age of which age, children? As little child. But when she was 12 months old, she became very sick. Which age, children? 12 months old, she was very sick. What happened? Yes, she was very sick. This sickness made Helen blind, deaf and dumb. This sickness made హెలెన్ కెల్లర్ డెఫ్ అండ్ డమ్. ఈ సిక్నెస్ వల్ల ఏమైందంటే హెలెన్ కెల్లర్కి కళ్ళు కనిపించకపోవడము, వినిపించకపోవడం, తను మాట్లాడలేకపోవడం జరిగిందనమాట. ఎప్పుడు 12 months ఓల్డ్ అప్పుడు. కానీ చిన్నప్పుడు తను నార్మల్గానే ఉండేది. హర్ పేరెంట్స్ టుక్ హర్ టు మెనీ ఎ గుడ్ డాక్టర్స్. తన పేరెంట్స్ ఉంటారు కదా, మమ్మీ డాడీ ఉంటారు కదా, దాని పేరెంట్స్ ఏం చేశారంట, చాలా మంది డాక్టర్స్కి చూపించారంట. The doctors tried their best. The doctors also tried their best. డాక్టర్స్ కూడా చాలా ట్రై చేశారంట. ఎందుకోసం? ఈ హెలెన్ కెల్లర్కి కనిపించట్లేదు కదా, తనే క్యూర్ చేయడం కోసం. బట్ దే కాంట్ క్యూర్ హర్. కానీ వాళ్ళు ఎవ్వరు కూడా తనని క్యూర్ చేయలేకపోయారు. షీ రిమైన్డ్ ఎ బ్లైండ్, డెఫ్ అండ్ డమ్ గర్ల్. తర్వాత లాస్ట్కి ఏమైపోయిందనమాట, బ్లైండ్, కనిపించకపోవడము, వినిపించకపోవడము, మాట్లాడలేకపోవడము అలానే జరిగిందనమాట. ఏ ఏజ్ అప్పుడు నాన్న తన సిక్నెస్ వచ్చింది? వెరీ గుడ్, 12 months old. 12 months old. వాట్ హ్యాపెండ్? షీ బికేమ్ వెరీ సిక్. Sickness made, what the sickness made? Yes, sickness made Helen blind, deaf and dumb. Next paragraph, after completing here, child, see the next paragraph. The parents of Helen were worried. The parents of Helen were very worried. Her mother tried to teach her the language of the deaf and dumb. Her mother was tried to teach the language. ఏం చేశారంటున్నాను వాళ్ళ మదరు? తనకి చాలా నేర్పించడం కోసం డెఫ్, డమ్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ లాంగ్వేజెస్ వేరే ఉంటాయి. సైన్ లాంగ్వేజెస్ అనమాట. ఇట్లా చేతులతో ఇలా చూపించుకోవడం కానీ, లేకపోతే ఏదో ఒకటి సైగా చేసుకోవడము, చేతులు పట్టుకొని క్లాప్స్ కొట్టడం, అలా కొన్ని సిగ్నల్స్ ఉంటాయి అనమాట, లాంగ్వేజెస్. ఆ లాంగ్వేజెస్ నేర్పించాలని ట్రై చేశారు. కానీ తను మాత్రం నేర్చుకోలేదంట. ఎందుకంటే తను నాటీ కదా, చాలా నాటీ అనమాట. సో షీ వాజ్ వెరీ నాటీ. దట్స్ వై హీ వాజ్ నాట్ లిజన్ హర్ మదర్స్ word. See the next paragraph, Nana. When Helen was 7 years old, a visitor came to her house. తన ఏజ్ ఎప్పుడు వచ్చారు నాన్న విజిటర్? 7 years old. At the age of 7 years old, a visitor came to their house. She was Miss Anna Sullivan. Who is that? She was Miss Anna Sullivan. She used to teach deaf and dumb children. Who is she? He is teacher. And also she used to teach the deaf and dumb children also. ఇక చూడండి నాన్న, అన్న సులువన్ అనే ఒక ఆమె వస్తుంది కదా, 7 years old అప్పు హెలెన్ కిలన్ వాళ్ళ ఇంటికి. తను ఏం చేసేదన్నమాట, డెఫ్ డమ్ చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి నేర్పించేదన్నమాట. ఎవరు నేర్పించే వాళ్ళు అవన్నీ? అన్నా సులవన్. మిస్ సులవన్ వాజ్ ఎ గుడ్ టీచర్. హియర్ అన్నా సులవన్ ఏం చేసేవాళ్ళంట, గుడ్ టీచర్ అనమాట. She understood Helen's
difficulties. She understood the Helen's difficulties. She sat down beside little Helen. What she is doing? She sat down అంటే హెలెన్ పక్కన కూర్చుందనమాట. ఇక్కడ చూడండి అన్న, సీ ఇన్ దిస్ పిక్చర్ లిటిల్ హెలెన్ అండ్ అన్నా సొలవెన్ sat down on the here. What is this? Yes, sofa is there, no? సోఫాలో కూర్చున్నారు ఇద్దరు. She placed a doll in her hand. She placed a doll in her hand. What Anna Sullivan was doing? Placed a doll in the Helen Keller hand and slowly spelled the word D-O-L-L, doll, and also spelled the word D-O-L-L, doll. Okay ma, here see ma, Anna Sullivan and Helen Keller was sat, both of the sat beside and slowly spelled the word. What is the spelling of doll spelling ma? D-O-L-L, doll. See children, last paragraph. See ma, then she went to college. After completing his school studies, then she went to the college. She was very popular and happy with all the students and teachers. She was very popular and happy with all the students and teachers. After he completed the school education, Helen went to the college. She was very popular. After that, she was very popular and happy with all the students and teachers. తర్వాత హెలెన్ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిందంట. ఎందుకు నాన్న? She was very popular and happy all the students and teachers. By seeing the students and teachers, Helen was very happy. After her studies, she decided to help the blind, deaf and dumb children. After her studies, తను చదువంతా అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేసిందంట? తను ఒకటి డిసైడ్ అయిందనమాట. ఏం డిసైడ్ అయింది? She decided to help the blind people. First, she helped to the blind people. Afterwards, deaf people and dumb people also. మాట్లాడడం రాని వాళ్ళు, వినడం రాని వాళ్ళు, చూడలేని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా నాన్న, కళ్ళు లేని వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కదా. వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేయాలని హెలెన్ డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట. నౌ టెల్ మీ చిల్డ్రన్, వాట్ షీ వాజ్ డిసైడెడ్? ఎస్, she decided to help the blind, deaf and children. Okay ma? She opened a special school for such children. After that, Helen opened a special school for whom? Deaf, blind and dumb children. Okay ma? See here. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం అనమాట? డిసైడ్ అయిన కత్తాను వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలని డిసైడ్ అయిన తర్వాత స్పెషల్ స్కూల్స్ ఫర్ సచ్ చిల్డ్రన్. అగైన్ షీ ఓపెన్ ఏ స్పెషల్ స్కూల్స్. తను ఏం చేసింది అనమాట? స్పెషల్ స్కూల్స్ ఓపెన్ చేసింది. ఎవరి కోసము? కనిపించకుండా రాయడం నేర్పిస్తారనమాట. తర్వాత వినిపించకపోయినా కానీ, మాట్లాడడం రాకపోయినా కానీ వాళ్ళకి సైన్స్ ఉండే అనమాట, లాంగ్వేజెస్, అవి నేర్పిస్తారు. ఓకే, ఎవ్రీవన్ హ్యాపీడ్ her in her effort. Everyone హ్యాపీడ్ her in her effort. తను చేసేది ప్రతి ఒక్కదాన్ని చూసి అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారనమాట. She traveled far and wide and helped blind, deaf and dumb children to study. తను చాలా దూరం వెళ్ళి అందరినీ కూడా గ్యాదర్ చేసి చదవడం నేర్పించేది అనమాట. Now there are many special schools for deaf and blind children. Nowadays there are so many schools are there. Whom children? Deaf and blind children. డెఫ్ బ్లైండ్ చిల్డ్రన్ కోసం చాలా స్పెషల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కదా నాన్న, మన దగ్గర కూడా ఏమేమి ఉన్నాయి? చాలా స్పెషల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ వాళ్ళకి చాలా ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి. People always remember Helen Keller for her work, success and service. తర్వాత అందరూ కూడా తనను గుర్తుంచుకున్నారనమాట. ఎందుకు? yes, for her work, success and సర్వీస్. తను బ్లైండ్ పీపుల్ వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ చేసింది కదా, డిసైడ్ అయ్యి స్పెషల్ స్కూల్స్ కూడా చేశారు. సో అందరూ కూడా తనని గుర్తుంచుకుంటారు. టుడే వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద హెలెన్ కెల్లర్. వై? బికాస్ నౌవేడేస్ సో మెనీ స్పెషల్ స్కూల్స్ ఆర్ దేర్ ఫర్ డెఫ్ అండ్ బ్లైండ్ చిల్డ్రన్. హీ డిసైడెడ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ దట్ స్పెషల్ స్కూల్స్. వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ ద పీపుల్ ఆల్సో, వీ హ్యావ్ టు హెల్ప్ దట్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో. మనం కూడా ఇప్పుడు ఎవరైనా మనకి రోడ్డు మీద కళ్ళు లేని వాళ్ళు కనిపించారనుకో, ఏం చేయాలి?
వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలన్నమాట. వాళ్ళకి రోడ్ క్రాస్ చేయించడం కానీ, ఎవరైనా మాట్లాడడం రాని వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దగ్గర కూర్చొని. ఓకేమా? మీరు టెస్ట్ యువర్ రీడింగ్. Children, open your textbooks. 31. Already we opened the page number 31 now. See here the textbook grammar. Now Seema put a tick mark for the true and a into mark for the false statement. If the statement is true means we have to keep the tick mark. If the statement is false means we have to keep the into mark. Okay na? See here a bit. Helen Keller was an Indian. Helen Keller was an Indian. At first I told no yes. Today's class at first I told. What I told? There was one American lady who was blind, deaf and dumb. Who is that American lady? But what is the statement here? Helen was an Indian lady. Here is the statement Indian lady అని ఇచ్చారు. కానీ హెలెన్ కెల్లర్ అమెరికన్ లేడీ అన్నమాట. So what is the statement? Statement is true or false? Yes, the statement is false. Just we have to keep the into. Okay, Nana? Next, B-bit. When Helen was a little child, she was normal. When Helen was a little child, she was a normal. చూడండి నాన్న, హెలెన్ చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంది? అందరూ ఎలా ఉంటారో అలానే ఉంది కదా. మాట్లాడేది, అన్నీ కనిపించేటివి, అన్నీ చూసేటివి, అన్నీ చెప్పేటివి కూడా వినేటిది. At the age of 12 months only, no, he was very sickness. Yes. So if is this statement is true or false? This statement is true. So here we have to keep the tick mark. Children, again I am telling, when Helen was a little child, she was normal. తను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది అనమాట? నార్మల్గా. అందరు చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఎలా ఉంటారో అలా ఉండేది. నెక్స్ట్ సి బిట్. Miss Anna Sullivan used to teach deaf and dumb children. Miss Anna Sullivan used to teach deaf and dumb children. I told no, in the paragraph, Anna Sullivan is a good teacher. And again, he used to teach the deaf and dumb children. No? So, is this statement is true or false? This statement is true. So, here we have to keep the tick mark. Slowly, Helen Keller began to speak the words. Slowly, Helen Keller began to speak the words. Is it right or wrong? Yes. Little Helen soon became interested in this finger playing. No, in a few days, she could spell the spelling of pen, hat, cup, water, and so on. Slowly, he began to speak the words. Yes. Slowly, Helen Keller began to speak the words. The statement is right. Keep the tick mark. Okay. Now see again. Helen Keller was an Indian. Helen Keller was an Indian. Wrong. She is an American lady. When Helen was a little child, she was normal. Yes, when she was a little child, she was normal. Right. Miss Anna Sullivan used to teach deaf and dumb children. Right. Slowly, Helen Keller began to speak the words. Slowly, he began to speak the words. Right. Now see the second bit, ma. Complete the following statements. Complete the following statements. See here. The blind persons dash see anything. Blind person dash see anything. Blind persons చూడగలరా? ఏమీ చూడలేరు. So here can't see anything. We have to write can't see. C-A-N-T. First stroke and T. Okay. The blind persons can't see anything. Second one. When Miss Helen Keller was a dash, she was normal. Here see here, ma. When Helen was a little child, she was normal. What we have to write in this blank? Again, I am repeating, Seema. When Miss Helen Keller was a dash, she was normal. Little child, write the spelling of little. L-I-T-T-L-E. Little child. C-H-I-L-D. Child. See, when Miss Helen Keller was a little child, she was normal. At the age of
12 months బిఫోర్ 12 months కన్నా ముందు తను నార్మల్గానే ఉండేదన్నమాట. సి వెన్ మిస్ హెలెన్ కెల్లర్ వాజ్ ఎ లిటిల్ చైల్డ్ షీ వాజ్ నార్మల్. నెక్స్ట్ మిస్ సొలవన్ వాజ్ ఏ వెరీ డాష్ టీచర్. మిస్ సొలవన్ was a very dash teacher, very good teacher. Write the spelling of here good. G-O-O-D. Good. Miss Sullivan was a very good teacher. Okay, Nana? Next, D-bit. She was very dash with all the students and teachers. She was very dash with all the students and teachers. Popular. Here we have to write the spelling of popular. P-O-P-U-L-A-R. Popular with all the students and teachers. Sima, again I am repeating it first onwards. Complete the following statements. Here we have to complete all the statements. The blind persons dash see anything. The blind persons can't see anything. Next, when Miss Helen Keller was a little child, she was normal. When Miss Helen Keller was a dash, she was normal. Little child, L-I-T-T-L-E, little, C-H-I-L-D, child, little child. Miss Sullivan was a very dash teacher. Miss Sullivan was a very dash teacher. Good teacher, very good teacher. Good. Right here the spelling of good. G-O-O-D. Good teacher. She was very dash with all the students and teachers. She was very dash with all the students and teachers. Popular. Here write the spelling of popular. P-O-P-U-L-A-R. Popular with all the students and teachers. Children must and should complete the tick the correct answers and complete the following sentence in your textbook and send to my WhatsApp number. Some children are not writing it send because SA1 exams are very closer to us. So practice well. Thank you. See you in the next class. God bless you, children.